Okay. The question may be raised. This is Bhagavatam 5.5.20. The question may be asked why one should be attached to family members. For in the beginning, it was advised that one should not be attached to home and family. However, it is also advised, Mahiyasam Padarajo Bhisheka, one who has to serve the Mahiyan, one who is very spiritually advanced. Mahat Sevam Dwaram Ahurvimuktes, verse 2. By serving the Mahat, the exalted devotee, one's path for liberation is open. The family of Ṛṣabhadeva should not be compared to an ordinary materialistic family. Bharat Maharaj, Ṛṣabhadeva's eldest son, was specifically very exalted. For this reason, the other sons were advised to serve him for his pleasure. That was to be their duty. Бхагаватам 5.5.20. Может показаться, что этим наставлением Господь Ṛṣabhadeva поощряет семейные привязанности, хотя вначале он говорил, что не следует привязываться к дому и семье. Однако сказано в другом стихе Srimad Bhagavatam, каждый должен служить Махияну, то есть преданному, достигшему духовного совершенства. Перед теми, кто служит Махатме, возвышенному преданному, открывается дорога к освобождению. Семью Ṛṣabhadevы нельзя сравнивать с семьями обыкновенных людей, материалистов. Из всех его сыновей старший Махараджа Бхарата был самым возвышенным. Поэтому Ṛṣabhadeva посоветовал остальным сыновьям служить Бхарате и считать им своим долгом исполнять все его желания. The Supreme Lord was advising Bharat Maharaj to be the chief ruler of the planet. This is the real plan of the Supreme Lord. In the battle of Kurukshetra, we find that Lord Krishna wanted Maharaj Yudhisthira to be the supreme emperor of the planet. He never wanted Duryodhana to take the post. As stated in the previous verse, Lord Ṛṣabhadeva's heart is Hridayam Yatra, Dharma. The characteristics Dharma is also explained in the Bhagavad Gita, surrender unto the Supreme Personality of Godhead. To protect Dharma, Paritranaya Sadhunam. The Lord always wants the ruler of the earth to be a devotee. Then everything goes on nicely for the benefit of everyone. As soon as a demon rules the earth, everything becomes chaotic. At the present moment, the world is inclined toward democratic process. But the people in general are all contaminated by the modes of passion and ignorance. Consequently, they cannot select the right person to head the government. The president is selected by the votes of ignorant Sudras. Therefore, another Sudra is elected. And immediately the entire government becomes polluted. If people strictly followed the principles of Bhagavad Gita, they would elect a person who is the Lord's devotee. Then automatically there would be good government. Ṛṣabhadeva therefore recommended Bharat Maharaj as the emperor of this planet. Serving the devotee means serving the Supreme Lord, for a devotee always represents the Lord. When the devotee is in charge, the government is always congenial and beneficial for everyone. Господь Ṛṣabhadeva предложил Махарадж Бхарате править всей планетой. Таков был замысел Верховного Господа. А много лет спустя, после битвы на Курукшетре, Господь Кришна хотел, чтобы императором всей планеты, этой планеты, стал Махараджа Юдхиштира. Господь не мог допустить, чтобы миром правил Дурьодана. В предыдущем стихе Господь Ṛṣabhadeva описывал свое сердце словами Хридаям Ятра Дхарма. Суть Дharмы, как объясняется в Бхагавад-гите, предаться Верховной Личности Бога, заботясь, чтобы Дharма всегда была под защитой. Паритраная Садхунам. Господь желает, чтобы землей правил Его преданный. При таком правлении в обществе царит мир, и все люди счастливы. Но когда правителем земли становится демон, в мире воцаряется хаос.
Сейчас, в дни демократии, главу государства избирают большинством голосов, и поскольку люди осквернены гунами, страсти и невежества, они не в состоянии выбрать на этот пост достойную личность. Выбирая президента, невежественные люди, шудры, отдают свои голоса за такого же шудру, а когда он становится во главе правительства, со своим влиянием оскверняет всю его деятельность. Если бы люди строго следовали принципам, изложенным в Бхагавад-гите, они выбирали бы правителя того, кто предан Господу. При таком правителе благополучие государства обеспечено. Поэтому Ṛṣabhadeva хотел передать бразды правления миром Махараджа Бхарате. Служить преданному значит служить самому Верховному Господу, ибо преданный – это представитель Господа. Когда такой человек стоит у власти, он всегда защищает интересы своих подданных и действует на благо каждого. Bhuteshu virudbhya uduttamaye saris pripasteshu sabodhanishtaha tato manusya pramatas tatopi gandharva siddha vibhuda nuga ye devasurebhyo magavat pradana dakshavdayo brahma sutas tutesham bhavak parak sota dirinshavirya samat paroham dvijadeva deva. Of the two energies manifest, spirit and dull matter, beings possessing living forests, vegetables, grass, trees, and plants are superior to dull matter, stone, earth, etc. Superior to non-moving plants and vegetables are worms and snakes, which can move. Superior to worms and snakes are animals that have developed intelligence. Superior to animals are human, and superior to human are ghosts because they have no material body. Superior to ghosts are the Gandharvas, and superior to them are the Siddhas. Superior to the Siddhas are the Kinnaras, and superior to them are the Asuras. Superior to the Asuras are the demigods, and of the demigods, Indra, the king of heaven, is supreme. Superior to Indra is a direct son of Lord Brahma, sons like King Daksha, and supreme among Brahma's sons is Lord Shiva. Since Lord Shiva is the son of Lord Brahma, Brahma is considered superior, but Brahma is all subordinate to me, the Supreme Personality of Godhead, because I am inclined to the Brahmanas. The Brahmanas are the best of all. Из всех проявлений обеих энергий материи и духа, тех, в которых присутствует жизненная сила, трава, овощи, деревья и другие растения, занимает более высокое положение, чем неодушевленная материя, камни, земля и прочее. Выше растений и других неподвижных существ, черви и змеи, ибо они способны передвигаться. Выше червей и змей стоят животные, обладающие более развитым сознанием. Выше животных люди, но еще более высокое положение занимают привидения, потому что у них нет грубого материального тела. Выше привидений стоят гандарвы, а выше их ситхи. Выше ситхов канары. Выше их асуры. Выше асуров полубоги, а из полубогов главный Индра, царь небес. Выше Индры стоят сыновья Господа Брамы, такие как царь Дакша. А среди них величайший Господь Шива, поскольку Господь Шива, сын Господа Брамы, считается, что Брама занимает более высокое положение. Однако сам Брама подчиняется мне, Верховному Господу, а выше всех стоят Браманы, ибо они особенно дороги мне. Quite a long verse. Purport. In this verse, the Brahmanas are given a position superior to that of the Supreme Lord. The idea is that the government should be conducted under the guidance of the Brahmanas. Although Ṛṣabhadeva recommended his elder son Bharat as the emperor, he still had to follow the instructions of the Brahmanas in order to govern the world perfectly. The Lord is worshipped as Brahmanya Dev. The Lord is very fond of devotees or Brahmanas, and this does not refer to so-called caste Brahmanas, but to qualified Brahmanas. A Brahmana should be qualified with the 8 qualities mentioned in text 24, such as Sama, Dhamma, Satya, and Tatiksha. The Brahmanas should always be worshipped, and under their guidance, the ruler should discharge his duty
and rule the citizens. Unfortunately, in this age of Kali, the executive is not selected by any intelligent people, nor is he guided by qualified Brahmins. В этом стихе Браманам отводится даже более высокое положение, чем самому Верховному Господу. Тем самым Ṛṣabhadeva подчеркивает, что правители всегда должны действовать под руководством Брамана. Он сам предложил своему старшему сыну Бхарате занять трон императора земли. И тем не менее, чтобы наилучшим образом выполнять эти обязанности, Бхарата должен был следовать наставлениям Брамана. Вознося к Господу молитвы, мы называем его Брамани Девой. Это слово указывает на то, что он очень любит своих преданных браманов. Имеется в виду не так называемые кастовые браманы, а истинные достойные представители этого сословия. Настоящий браман должен обладать 8 качествами, которые перечислены в 24 стихе этой главы. Шама, Дама, Сати, Шитикша и так далее. Браманам нужно относиться с огромным почтением, и каждый правитель должен руководить государством, следуя их наставлениям. К сожалению, сейчас в век Кали правителей выбирают не слишком разумные люди, и такие правители не следуют наставлениям истинных браманов. Consequently, chaos results. So we see that all over the world. The president, the prime minister, or whatever they call him, he has advisors that they're mostly Vaishyas, and they get the job because they give a lot of money to the party or something. The mass of people should be educated in Krishna consciousness so that according to the democratic process, they can select a first-class devotee like Bharat Maharaj to head the government. If the head of state is guided by qualified brahmanas, everything is completely perfect. In this verse, the evolutionary process is indirectly mentioned. The modern theory that life evolves from matter is to some extent supported in this verse because it is stated, Bhuteshu Virudbhya. That is, the living entities evolve from vegetables, grass, plants, and trees, which are superior to dull matter. In other words, matter also has the potency to manifest living entities in the form of vegetables. In this sense, life comes out of matter, but matter also comes out of life. As Krishna says in Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate. I am the source of all spiritual material world. Everything emanates from me. Из-за этого в мире царит хаос. Необходимо преподавать людям науку сознания Кришны, когда они демократическим путем выберут правителей совершенного преданного, подобного Махараджа Бхарате. Если глава государства будет действовать под руководством истинных браманов, он сможет выполнять свои обязанности идеальным образом. Кроме того, здесь затрагивается сама тема эволюции. Этот стих в какой-то степени соответствует современной теории, согласно которой жизнь возникла из материи, потому что в нем сказано «бутешу виру пхия». Из всего сотворенного живые существа, начиная с травы, овощей, деревьев и других растений, занимают более высокое положение, чем неодушевленная материя. Иначе говоря, материя способна проявлять растительные и другие формы. В этом смысле можно сказать, что материя дает начало жизни, однако источником самой материи является жизнь. В Бхагавад-гите 10.8 Кришна говорит: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все берет начало во мне». There are two energies, spiritual and material, and both originally come from Krishna. Krishna is the supreme living being, although it may be said that in the material world, a living force is generated from matter. It must be admitted that originally matter is generated from the supreme living being. Nityo Nityanam, Chaitanas Chaitananam. Katha. The conclusion is that everything, both material and spiritual, is generated from the supreme being. From the evolutionary point of view, perfection is reached when the living entity attains the platform of a Brahman.
A Brahmana is a worshiper of the Supreme Brahman, and the Supreme Brahman worships the Brahmana. In other words, the devotee is subordinate to the Supreme Lord, and the Lord is inclined to see the satisfaction of his devotee. The Brahman is called Dvija Dev, and the Lord is called Dvija Deva Deva. He is the Lord of the Brahmanas. Существует две энергии, материальная и духовная, и обе они берут начало в Кришне. Кришна – верховное живое существо. Можно считать, что в материальном мире источником живых существ является материя, однако сама материя исходит от верховного живого существа. Таким образом, от верховного существа не сходит все сущее, и материальное, и духовное. Достичь совершенства в процессе эволюции значит стать браманом. Браманы поклоняются верховному браману, а верховный браман поклоняется браманам. Другими словами, преданные всегда уповают на верховного Господа, а Господу нравится заботиться о своих преданных. Браманов называют двиджа-девами, а Господь двиджа-дева-девой, покровителем браманов. Among moving entities, there are birds, beasts, aquatics, human beings, and so on. Of these, the human beings are supposed to be the best, but they are few. Of these small numbers of human beings, there are many low-class human beings like mlechas, pulindas, bodhas, and shabaras. The human being elevated enough to accept the Vedic principles is superior. Among those who accept the Vedic principles, generally known as Varnashrama, presently known as the Hindu system, few actually follow these principles. Of these who actually follow the Vedic principles, most perform fruitive activity for the elevation of the highest position. Manusyanam sasrithu kasvajati siddhaye. Out of many attached to fruitive activity, one may be a Gyani, one may philosophically inclined and superior to the karmis. Satatam api siddhanam kaschin mambeti tatvata. 7.3. Out of many Gyanis, one may be liberated from material bondage, and out of many millions of liberated Gyanis, one may become a devotee of Krishna. Процесс эволюции описывается также в читании Чаритамрити, Мадья 19, 144, 148. Там сказано, что есть два типа живых существ, движущиеся и неподвижные. К движущимся относятся птицы, звери, рыбы, люди и так далее. Считается, что наилучшее положение среди них занимают люди, однако они немногочисленны. По сравнению с другими живыми существами людей мало, причем многие из них, в частности млечи, пулиндры, даудхи, баудхи и шабары, стоят на низших ступенях эволюции. На более высоком уровне находятся люди, которые признают принципы, изложенные в Ведах. Однако даже среди тех, кто признает ведические принципы и систему варнашрамы, известную в наши дни как индуизм, следуют им лишь немногие. А из тех, кто следует этим принципам, большинство занимается кармической деятельностью, стремясь в награду за свои благочестивые поступки достичь более высокого положения в этом мире. Среди множества людей, привязанных к кармической деятельности, может быть, найдется один гьяни, человек, который склонен к философским размышлениям и потому стоит выше, чем карми. Из множества гьяни едва ли одному удастся освободиться от материального рабства, а из миллионов освобожденных гьяни едва ли один достигнет положения преданного Кришне. Это Бхагавад-гита 7.3. Thank you. Na brahmanais tulaya bhutam anyat pasyami vipra kim atak param tu yasmin nirvi prahutam shadayaham asnami kamam na tatagni hotre. All respectful Brahmanas, as far as I'm concerned,
No one is equal to or superior to the Brahmanas in this world. I do not find anyone comparable to them. When people know my motive after performing rituals according to the Vedic principles, they offer food to me with faith and love through the mouth of a Brahmana. When food is thus offered to me, I eat it with full satisfaction. Indeed, I derive more pleasure from food offered in that way than from food offered in the sacrificial fire. Затем Господь Ṛṣabhadeva обратился к собравшимся браманам. О, достопочтимый! Я считаю, что нет в этом мире существа более великого, чем браманы, или равного им. Я не нахожу никого, кто мог бы сравниться с браманами. И тот, кто знает, как мне угодить, совершает предписанные ведами обряды. А в конце с верой и любовью подносит мне угощение через уста брамана. Такую пищу я съедаю гораздо большим удовольствием, чем ту, которую предлагают мне во время огненного жертвоприношения. Purport. According to the Vedic system, after the sacrificial ceremony, the Brahmanas are invited to eat the remnants of the offered food. When the Brahmanas eat the food, it is to be considered directly eaten by the Lord. Thus, no one can be compared to a qualified Brahmanas. The perfection of evolution is to be situated on the Brahminical platform. Any civilization not based on Brahminical culture or guided by Brahmanas is certainly a condemned civilization. Presently, human civilization is based on sense gratification, and consequently, more and more people are becoming addicted to different types of things. No one respects Brahminical culture. Demoniac civilization is attached to Ugra karma, horrible activities, and big industries are created to satisfy unfathomable lusty desires. По ведическому обычаю после жертвоприношения нужно угощать браманов пищей, предложенной Верховному Господу. Считается, что устами браманов ест сам Господь. Вот почему никто не может сравниться с истинным браманом. Достичь положения брамана значит подняться на высшую ступень эволюции. Любое общество, в котором не развита браманская культура, в котором люди не следуют наставлениям браманов, обречено на жалкое существование. В современном мире все стремятся к чувственным наслаждениям, поэтому сейчас все шире распространяются всевозможные пагубные привычки, и ни у кого нет уважения к браманской культуре. Consequently, the people are greatly harassed by governmental taxation and worse. The people are irreligious and do not perform the sacrifices recommended in the Bhagavad Gita. Yagyad bhavati parjanya. By the performance of sacrifice, clouds form and rain falls. Due to sufficient rainfall, there is sufficient production of food. Guided by the Brahmanas, society should follow the principles of Bhagavad Gita. Then people will become very happy. Anad bhavanti bhutani. When animals and man are sufficiently fed with grains, they become stronger. Their hearts become tranquil and their brains peaceful. They can then advance in spiritual life, life's ultimate destination. Пытаясь удовлетворить свое ненасытное вожделение, они строят огромные заводы. Я извиняюсь. В демоническом обществе людей привлекает отвратительная деятельность угра-карма. Пытаясь удовлетворить свое ненасытное вожделение, они строят огромные заводы и в результате сами же страдают от непомерных налогов.
Они не верят в Бога и не совершают жертвоприношения, рекомендованных в Бхагавад-гите. Когда люди совершают жертвоприношения, в небе образуются тучи и выпадают дожди. А если выпадает много дождей, значит будут богатые урожаи. И так общество должно следовать принципам Бхагавад-гиты и действовать под руководством браманов. Тогда все будут счастливы. Когда люди и животные получают достаточно пищи и зерна, они становятся сильными и крепкими. Из их сердца уходят тревоги, и ум успокаивается. Хорошее здоровье и душевный покой помогают человеку достичь духовного совершенства, которое является высшей целью жизни. Jutta tanur usati me purani yeneha sattvam paramam pavitram samo dhamma satyam anugrahascha tapastatikshanu bhavascha yatra. The Vedas are my eternal transcendental sound incarnation. Therefore, the Vedas are Shabda Brahman. In this world, the Brahmanas thoroughly study all the Vedas, and because they assimilate the Vedic conclusions, they are also considered the Vedas personified. The Brahmanas are situated in the supreme transcendental mode of nature, Sattva Gun. Because of this, they are fixed in mind control, sense control, Shama and Dhamma, and truthfulness, Satya. They describe the Vedas in their original sense, and out of mercy, they preach the purpose of the Vedas to all conditioned souls. They practice penance, tapasya, and tolerance to tiksha, and they realize the position of the living entity and the Supreme Lord, Anubhava. These are the 8 qualifications of the Brahmanas. Therefore, among all the living entities, no one is superior to the Brahmanas. Веды представляют собой мое вечное, трансцендентное воплощение звуки. Поэтому их называют Шабда-браман. Из всех обитателей этого мира только браманы глубоко изучают Веды, и поскольку они усваивают самую суть ведического знания, их следует считать олицетворением Вед. Браманы пребывают в высшей гуне природы, саттва-гуне, потому им присущи такие качества, как владение своим умом шама и владение чувствами дама. Будучи правдивыми сатья, они объясняют истинный смысл Вед из сострадания ануграха, проповедуют ведическое учение всем обусловленным душам. Они предаются аскезе тапасия, воспитывают у себя терпение титикша и постигают истинную природу индивидуальной души Верховного Господа Анубхава. Таковы 8 добродетелей Брамана. Вот почему я провозглашаю, что нет ни одного живого существа, которое превосходило бы Брамана. So this is describing the actual Brahman. Brahman is by behavior, not by birth. Тут описаны качества Брамана, которые присущи Браманам по их поведению не из-за определенного рождения. The Kali Yuga Brahmanas, from the beginning, they established this idea that if you're born in a Brahmin family, then you're automatically a Brahmin. В Кали-югу есть такая идея, что если ты родился в семье Брамана, то ты автоматически становишься Браманом. But that's not the Vedic version. Но это не ведическая версия. Then there's also the statement that a Vaishnava is Dvijashrestha is better than a Brahmin, the best of the Brahmin. Есть также положение, что положение Вайшнава, оно выше, чем положение Брамана. Anyway, the purport gets into this. This is the true description of the Brahmana. A Brahmana is one who has assimilated the Vedic conclusions by practicing
mind and sense control. He speaks the true version of the Vedas, as confirmed in Bhagavad Gita, Vedaischa Sarvam Ahameva Vedya. By studying all the Vedas, one should come to understand the transcendental position of Lord Sri Krishna. One who has actually assimilated the essence of the Vedas can preach the truth. He is compassionate to conditioned souls who are suffering the threefold miseries of this material world due to their not being Krishna conscious. A Brahmana should take pity on the people and preach Krishna consciousness in order to elevate them. Sri Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead, personally descends into this universe from the spiritual kingdom just to teach conditioned souls about the value of their spiritual life. He tries to induce them to surrender unto him. Similarly, the Brahmanas do the same thing. After assimilating the Vedic instructions, they assist the Supreme Lord in his endeavor to deliver conditioned souls. The Brahmanas are very dear to the Supreme Lord due to their high sattva guna quality, and they also engage in welfare activities for all conditioned souls in the material world. Комментарий. В этом стихе описывается качество настоящего брамана. Браман – это тот, кто обуздал свой ум и чувства и усвоил важнейшие ведические истины. Он объясняет людям подлинный смысл всего ведического знания. Как сказано в Бхагавад-гите 15.15, цель изучения вед – понять трансцендентное положение Господа Шри Кришны. Тот, кто постиг суть вед, способен проповедовать истинное знание. Такой человек сочувствует обусловленным душам, которые, утратив сознание Кришны, попали в материальный мир и подвергаются тройственным страданиям. Настоящий браман должен испытывать сострадание другим живым существам и проповедовать им сознание Кришны, чтобы они могли подняться на духовный уровень. Сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога, не сходит в эту вселенную из духовного царства, чтобы поведать обусловленным душам о преимуществах духовной жизни. Он побуждает эти души предаться ему, и то же самое делают браманы. Они усвоили наставления вед и помогают Верховному Господу освобождать обусловленные души. Итак, браманы очень дороги Верховному Господу, ибо они находятся в саттва-гуне, обладают возвышенными качествами и заботятся о благе всех обусловленных душ, обитателей материального мира. So Krishna mentions that a few places, the welfare activities for all conditioned souls. But the only welfare activity we can do for everybody is preaching Krishna consciousness. You can't feed everybody, you can't shelter everybody, you can't give medicine to everybody. But when we're preaching Krishna consciousness, we're watering the root of everyone, so everyone gets some benefit, directly or indirectly. В некоторых местах тут Кришна объясняет, что лучшее может быть для проповеди для людей. Мы не можем вылечить всех людей, мы не можем дать лекарства всем людям, но можем всем проповедовать сознание Кришны. Наша проповедь – это лучшее лекарство. Well, that's why devotees are most magnanimous. Buddhida Janaha. Next verse, 25. Matopyanantat paratak parasmat. Swarga pravargadi pater nakinchit. Yesham kim ushad itarena tesham. Akinchananam mai bhakti bhajam. I am fully opulent, almighty, and superior to Lord Brahma and Indra, the king of the heavenly planets. I am also the bestower of all happiness obtained in the heavenly kingdom and by liberation. Nevertheless, the Brahmanas do not seek material comforts from me. They are very pure and do not want to possess anything. They simply engage in my devotional service,
what is the need of their asking for material benefits from anyone else? Текст 25. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняется даже Господь Брахма и царь Индра, владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождения. Однако браманы не просят у меня никаких материальных благословений. Безупречные, чистые и свободные от любых Purport, притязаний. the Они perfect просто Brahminical qualification is stated herein. Akinchananam mai bhakti bhajam. The Brahmanas are always engaged in devotional service of the Lord. Consequently, they have no material wants, nor do they possess material things. In Chaitanya Charitamrita, Madhya 11.8, Chaitanya Mahaprabhu explains the position of pure Vaishnavas who are anxious to return home back to Godhead. Nikinchanasya bhagavat bhajonumukasya. Those who actually want to return back to Godhead are niskinchana. That is, they have no desire for material comfort. Sri Chaitanya Mahaprabhu advises, Sandarshanam Vishainam Attayoshitam Chaha Hanta Vishabhakshanato Yasado. Material opulence and sense gratification through the association of women and more dangerous than poison. Brahmanas who are pure Vaishnavas always engage in the Lord's service and are devoid of any desire for material gain. The Brahmanas do not worship demigods like Lord Brahma, Indra, or Lord Shiva for any material comfort. They do not even ask the Supreme Lord for material profit. Therefore, it is concluded that the Brahmanas are the supreme living entities of this world. Sri Kapila also confirms in Srimad Bhagavatam 3:29-33, Tasman mayar pitesh tatesha kriyartatma nirantara mayar pitatmana pungso mai sanyasta karmana na pashyami param bhutam akartu samadarshana. The Brahmanas are always dedicated to the Lord's service with their bodies, words, and mind. There is no better person than a Brahmana who thus engages himself and dedicates himself to the Supreme Lord. безупречно чистые и свободные от любых притязаний, они просто служат мне с любовью и преданностью. Так неужели они станут просить о материальных благах кого-то другого? Комментарий. Здесь продолжается описание качеств истинного брамана. Браманы всегда преданно служат Господу, поэтому у них нет ни материальных желаний, ни материальной собственности. Харе Кришна, yeah, I'm here. Can you hear me? Преданно меня слышно? Yes. Окей, thank you. Рач меня, по-видимому, не слышит. Господу, поэтому у них нет ни материальных желаний, ни материальной собственности. Читание Чаритамрити, Мадья 11.8, читание Махапрабху объясняет, как должен вести себя чистый вайшнав, стремящийся домой к Богу. Тот, кто по-настоящему хочет вернуться к Богу, не ищет никаких материальных благ. Нишкинчана. Господь Чайтанья предостерегает: для преданного мирские богатства и общение с женщинами ради чувственных наслаждений страшнее, чем яд. Поэтому браманы, которые являются чистыми вайшнавами, всегда служат Верховному Господу и полностью свободны от стремления к материальной выгоде. Браманы не обращаются за материальными благами к Господу Брахме, Индре, Шиве или другим полубогам. Они не просят ничего материального даже у Верховного Господа. Поэтому есть все основания утверждать, что браманы – величайшие обитатели этого мира. То же самое говорит Srimad Bhagavatam 3.29-33 Шри Капиладева. Браман использует свое тело, ум и речь только для служения Господу. Нет никого более великого, чем Браман, который всего себя поручил Верховному Господу.
Sarvani mandishan yataya babadbis chadani bhutam sutta druvani sambhavi tavyani pade pade vo vivikta drigbis tad haraname. My dear sons, you should not envy any living entity, be he moving or non-moving. Knowing that I am situated in them, you should offer respect to all of them at every moment. In this way, you should offer respect to me. Итак, дорогие мои сыновья, не питайте злобы никому из живых существ, будь то движущиеся или неподвижны. Знайте, что я пребываю в каждом из них и всегда выражайте им почтение. Тем самым вы будете выражать почтение мне. Report. In this verse, the word vivikta drigbi, meaning without envy, is used. All living entities are the abode of the Supreme Personality of Godhead in its Paramatma feature, as confirmed in Brahma Samhita. Andantarastam paramanu chayantarastam. The Lord is situated in this universe as Garbhodakashaya Vishnu and Chirodakashaya Vishnu. He is also situated within every atom. According to the Vedic statement, Esa Vasyam Idam Sarvam, Mantra 1 of the Ishopanishad, the Supreme Lord is situated everywhere, and wherever he is situated is his temple. We even offer respects to a temple from a distant place, and all living entities should similarly be offered respect. This is different from the theory of pantheism, which holds that everything is God. Everything has a relationship with God because God is situated everywhere. We should not make any particular distinction between poor and rich like the foolish worshippers of Daridra Narayan. Narayan is present in the rich as well as the poor. One should not simply think Narayan is situated among the poor. He's everywhere. An advanced devotee will offer respects to everyone, even to cats and dogs. Комментарий. В этом стихе слово «вивикта дрибхи» указывает на того, в ком нет ни капли злобы на других живых существ. Каждое живое существо – это обитель Бога, верховной личности Бога в образе Параматмы. Это подтверждается Брахма Самхите. Господь присутствует в материальной вселенной в образе Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. Он также находится в каждом атоме. Веды гласят Ишавасям и Дам Сарвам, Шиша Панишат, 1 стих. Верховный Господь пребывает повсюду, и где бы он ни был, там его храм. Увидев издалека храм Господа, мы почтительно склоняем голову, и точно так же следует выражать почтение всем живым существам. Это не имеет ничего общего с философией пантеизма, согласно которой всесущее есть Бог. Нет, сущее и Бог не одно и то же. Однако все так или иначе связаны с Богом, ибо Он присутствует везде. В этом смысле мы не должны проводить различия между бедными и богатыми, как это делают глупцы, которые поклоняются Даридра Нараяне. Нараяна находится в сердце у богатых и у бедных. Нелепо думать, будто Нараяна присутствует только в сердцах бедняков. Он везде. Поэтому тот, кто поднялся на высокую ступень преданного служения, выражает почтение всем, даже кошкам и собакам. Next, this is a verse from the Gita. It's in the purport. Vidya Vinaya Sampane, Brahmane Gabihastini, Shuni Chaiva Sapake Cha, Pandita Samadarshina. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. 518. This Samadarshana, equal vision, should not be mistaken to mean that an individual is the same as the Supreme Lord. They are always distinct. Every individual person is different from the Supreme Lord.
Смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, не видит разницы между ученым, благовоспитанным браманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом, неприкасаемым. Бхагавад-гита 5.18. Такое одинаковое отношение ко всем, самодаршина, не подразумевает, однако, что индивидуальная душа тождественна Верховному Господу. Между ними всегда существует различие. Каждая индивидуальная душа отлична от Верховного Господа. Now it's Kali Yuga, so many people mix up this understanding of Samadarshana. Сейчас Кали-юга, и очень многие люди выдумывают понятие самодаршина по-своему, объясняют его. Like in Japan, there was one devotee, he was new, and he was studying chiropractor or something, but the teachers were Buddhists. Так вот в Японии был один преданный, он был новым, и он начал изучать буддизм. And he would try to explain to them things he was learning at the temple, especially vegetarian. That you И shouldn't он... eat. Раджа, I didn't hear the last sentence. They were, he was trying to explain vegetarian. Он пытался объяснить вегетарианство. Now, Buddhists were all originally vegetarian, but something happened. So Буддисты, они изначально вегетарианцы. they would say that when you're very neophyte, then you discriminate between what's good food and what's bad food. But when you're very advanced, everything is the same. You can eat meat, you can eat vegetable, you can eat anything. You don't discriminate, in other words. So this is Kali Yuga, how the mind makes tricks. This is what Buddhism said? They said that when you're a neophyte, then you have to discriminate. You can eat only meat, not eat meat, but when you're very advanced, everything is all one. Они сказали ему, они ответили ему на это, что когда ты неофит, когда ты в начальной ступени, то ты выбираешь, ты можешь дискриминировать и выбирать то, что ты ешь. Но когда ты уже продвинутый, то для тебя все равно, все одинаковое, что мясо, что овощи. Because that sounds so stupid, that's why you can't believe it. But they actually think like that. In the name of spiritual advancement, now we don't discriminate, we see everything equally. Это очень глупо. И они действительно так думают, что когда ты духовно продвинут, для тебя все одинаково. Ты не делаешь различий. And then there's even, people that say, well, you can have sex with anyone, man or woman, dog, doesn't matter. We don't discriminate what's right or wrong. That's for neophytes. And they establish, they become sometimes prominent teachers in Kali Yuga. И они настолько все уравнивают, что им все равно, с кем заниматься сексом, им все равно, все равно, все равны. И самое ужасное, что в Кали-югу эти люди становятся учителями. And then ultimately it's like, we're all God, everything is one. Very stupid. Глупое такое предположение, что все мы боги, все мы одно. Okay, so here in the purport it says, they're always distinct, God and the Supreme and the individual. Every individual person is different from the Supreme Lord and different from each other also. It is a mistake to equate the individual living entity with the Supreme Lord on the plea of evicted Drik or Samadrik.
The Lord is always in an exalted position, even though he agrees to live everywhere. Srila Madhvacharya, quoting Padma Purana, states, Vivikta dristi jivanam disyataya parameshvarasya beda dristi. One who has clear vision and who is devoid of envy can see that the Supreme Lord is separate from all living entities, although he is situated in every living entity. Madhvacharya further quotes from Padma Purana, Upapadayet Paramatma Nam Jibegyo Yat Pade Pade Bedain Iva Na Chaitasmat Priyo Vishnos Tu Kaschana. One who sees the living entity and the Supreme Lord is always distinct, is very dear to the Lord. Padma Purana also states, Yo Hares Chaiva Jivanam Beda Bhakta Hare Priya. One who preaches that the living entities are separate from the Supreme Lord is very dear to Lord Vishnu. Было бы ошибка приравнивать обыкновенное живое существо к Верховному Господу, ссылаясь на такие выражения, как Вивиктадрик и Самадрик. Хотя Господь соглашается присутствовать везде и всюду, Он всегда при этом сохраняет свое особое положение. В этой связи Шрила Мадхвачарья приводит следующее высказывание в Падма-пуране. Тот, кто обладает ясным видением и освободен от злобы, сознает, что Верховный Господь отличен от живых существ, хотя находится в каждом из них. Продолжает цитировать Падма-пурану, Мадхвачарья говорит, тот, кто понимает, что индивидуальное живое существо и Верховный Господь всегда отличны друг от друга, очень дорог Господу. И еще одна цитата из Падма-пураны. Любой, кто распространяет знание о том, что живые существа отличны от Верховного Господа, очень дорог Господу Вишну. Okay, I need to have a little break, so I'm going to stop the recording for a minute. It's all right. Pause the record. Okay, we'll carry on. Text 27. Mano vacho drik karane hitasya sakshat kritam me paribarhanam he vina pumanyena mahavimohat kritanta pashana vimoktam ishe. The true activity of the sense organs, mind, sight, words, and all the knowledge-gathering working senses is to engage fully in my service. Unless his senses are thus engaged, a living entity cannot think of getting out of the great entanglement of material existence, which is exactly like Yamaraj's stringent rope. Свой ум, текст 27. Свой ум, зрение, речь, все познающие органы и органы действия нужно использовать только для служения мне. Иначе живому существу нечего и думать о том, чтобы сбросить с себя путы материального бытия, которые подобны неодолимой петле Ямараджи. As stated in Narada Pancharatra, Sarvopati Vanir Muktam Tat Paratvena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. This is the inclusion of bhakti. All the time, Lord Ṛṣabhadeva has been stressing devotional service. Now he's concluding by saying that all the senses should be engaged in the Lord's service. There are 5 senses by which we gather knowledge and 5 senses by which we work. The 10 senses in the mind should be fully engaged in the Lord's service. Without engaging them in this way, one cannot get out of the clutches of Maya. В Нараде Панчаратре сказано,
В этом суть метода бхакти. С самого первого своего наставления Господь Ṛṣabhadeva подчеркивал важность преданного служения. И теперь в заключении он говорит, что живое существо должно использовать все органы своего тела для служения Господу. Существует 5 органов, с помощью которых мы получаем знания, и 5 органов, с помощью которых мы совершаем действия. Эти 10 органов, а также ум, нужно полностью занять служением Господу. В противном случае живое существо никогда не вырвется из плена Майи. Преданный, у кого-то включен микрофон. Выключите, пожалуйста. Jisukuvacha evam manushas yatmajan swayam anushastam apilokanu shasnartam mahanubhava paramasurit Bhagavan Ṛṣabhadesha upashama shilanam uparata karmanam mahamuninam bhakti jnana vairagya lakshanam paramahamsan dharmam upashikshamana Shritanaya Satta Jaistam Parama Bhagavatam Bhagavat Jana Parayanam Bharatam Dharani Palanaya Bhishishcha Swayam Bhavana Evort Bharita Sharira Matra Parigra A Unmata Iva Gagana Paridanaha Parikirna Prakirna Kesha Atman Yaropita Vananiyo Brahmavartat Pravaraja. Wow. Sukadeva Goswami said, the great well-wisher of everyone, the Supreme Lord Ṛṣabhadeva, instructed his own sons, although they were perfectly educated and cultured. He instructed them just to set an example of how a father should instruct his sons before retiring from family life. Sannyasis who were no longer bound by fruitive activity and who have taken devotional service after all their material desires have been vanquished also learn by these instructions. Lord Ṛṣabhadeva instructed his 100 sons, of whom the eldest Bharat was a very advanced devotee and a follower of the Vaishnavas. In order to rule the whole world, the Lord enthroned his eldest son on the royal seat. Thereafter, although still at home, Lord Ṛṣabhadeva lived like a madman, naked and with disheveled hair. Then the Lord took the sacrificial fire within himself. He left Brahmavarta to tour the whole world. Шукадева Госвами сказал, так величайший доброжелатель каждого, Верховный Господь Ṛṣabhadeva, наставлял своих сыновей. Хотя они до этого уже получили прекрасное воспитание и образование, он решил собственным примером показать всем, как должен напутствовать своих сыновей человек, который собирается оставить семейную жизнь. Наставления Ṛṣabhadeva особенно важны для саньяси, тех, кто уже не связан с путами кармической деятельности и кто, полностью избавившись от материальных желаний, посвятил себя преданному служению. Из 100 сыновей Ṛṣabhadевы, внимавших его поучениям, старший Бхарат был великим преданным, истинным вайшнавом. Ему отец передал императорский трон и дал наказ править всем миром. Затем, еще до того, как уйти из дома, Господь Ṛṣabhadeva стал вести себя как безумец. Он сбросил с себя царские одежды и ходил обнаженный, с растрепанными волосами. Спустя некоторое время он возжег в своем сердце жертвенный огонь и покинул Брахмаврату, начал странствовать по свету.
Actually, the instructions given to Lord Ṛṣabhadeva's sons were not exactly meant for his sons because they were already educated and highly advanced in knowledge. These instructions were meant for sannyasis who intend to become advanced devotees. Sannyasis must abide by Lord Ṛṣabhadeva's instructions while on the path of devotional service. Lord Ṛṣabhadeva retired from family life and lived like a naked man, even while still with his family. Wow. Сыновья Господа Ṛṣabhadevы с детства получили превосходное образование и обладали глубокими познаниями духовной науки. Поэтому его наставления предназначались не столько для них, сколько для саньяси, стремящихся к высшим ступеням преданного служения. Саньяси, идущие путем преданного служения Господу, должны строго следовать этим наставлениям. Дав напутствие сыновьям, Господь Ṛṣabhadeva оставил семейную жизнь еще до того, как покинуть свою семью, стал ходить обнаженным и вести себя подобно безумцу. Jadanda Mukha Vadira Pisat Kon Madakavad Avaduta Vesho Vibhashayamo Pi Jananam Grihita Mona Ratas Tushnim Babuva. After accepting the feature of Avaduta, a great saintly person without material cares, Lord Ṛṣabhadeva passed through human society like a blind, deaf, and dumb man, an idle stone, a ghost, or a madman. All people called him such names. He remained silent and did not speak to anyone. Приняв облик Авадуты, великого святого, полностью равнодушного к материальной жизни, Господь Ṛṣabhadeva бродил по миру. Он казался слепым, немым, глухим, бесчувственным, словно камень, и люди, видя его, думали, что это привидение или сумасшедший. Они называли его разными обидными прозвищами, но Господь ни словом не отвечал им. Он всегда хранил молчание. The word Avaduta refers to one who does not care for social conventions, particularly the Varnashram Dharma, but who is situated within himself, fully satisfied by meditating on the Supreme Personality of Godhead. In other words, one who has surpassed the rules and regulations of Varnashram Dharma is called Avaduta. Such a person has already surpassed the clutches of Maya, and he lives completely separate and independent. Авадутой называют того, кто игнорирует правила поведения в обществе, в частности, правила Варнашрама Дharмы, но при этом полностью погружен в себя и черпает удовлетворение в мыслях о верховной личности Бога. Иначе говоря, Авадута – это человек, который стоит выше правил Варнашрама Дharмы. Он уже освободился из плена Майи и живет совершенно обособленно, ни от кого не завися. Tatra Tatra Pura Gramakara Ketavatakar Vata Shibira Vraja Gosha Sartagir Vanashramadish Vanupatam Avani Char A Pashanadai Paribhu Yamano Makshi Kabir Iva Vanagajas Tarjana Tadana Vamena Stivan Agriva Sakrid Raja
prakshepa put vata duraktais tad aviganayam evashat samstan etasmin deho palakshane sad apadesha ubayanu baba swarupena swa mahima vastane a samavropit aham mama binana tat avikandita mana prithivim ekachara pari brahma. Wow. Blah, 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 blah. Tongue twisters. Ṛṣabhadeva began to tour through cities, villages, mines, countrysides, villages, valleys, military camps, cow pens, the homes of cowherd men, transient hotels, forests, and hermitages. Wherever he traveled, all bad elements surrounded him, just as flies surround the body of an elephant coming from a forest. He was always being threatened, beaten, urinated upon, and spat upon. Sometimes people threw stones, stool, and dust on him, and sometimes people passed foul air before him. Thus people called him many bad names and gave him a great deal of trouble. But he did not care for this, for he understood that the body is simply meant for such an end. He was situated on a spiritual platform, and being in his spiritual glory, he did not care for all these material insults. In other words, he completely understood that matter and spirit are separate, and he had no bodily conception. Thus, without being angry at anyone, he walked through the whole world alone. Путь Ṛṣabhadeva пролегал через города и деревни, поля, рощи, долины, горы и леса. На пути ему встречались рудники, пастбища, хижины пастухов, постоялые дворы обители отшельников. И где бы он ни появлялся, его сразу окружали низкие люди всех мастей, подобно рою мух, что вьются вокруг выходящего из леса слона. Они угрожали Ṛṣabhadеве, били его, мочились на него и плевали. Кто-то швырял в него камни, испражнения, осыпал пылью, и кто-то испускал перед ним газы. Люди всячески издевались над ним и поносили его непристойными словами, но он не обращал на это никакого внимания, ибо считал, что его тело лучшего и не заслуживает. Всегда пребывая на духовном уровне, он был окружен ореолом своей нетленной славы и просто не замечал всех этих оскорблений. Другими словами, он полностью сознавал различия материи и духа и был свободен от телесных представлений о жизни. Так он ни на кого не гневаясь, в одиночку странствовал по всей земле. Narottam Das Thakur says, Deya Smriti Nahiyar Samsara Bandhana Kahan Tar. When a person fully realizes that the material body and world are temporary, he's not concerned with pain and pleasures of the body. As Sri Krishna advises in the Bhagavad Gita 2:14, Matra Sparshas Konteya Shitosna Sukadukada Agama Payano Nityas Tam Satikshapsha Bharata. Наротам Das Thakur говорит, человек, осознавший бренность материального тела и материального мира, не придает значения страданиям и наслаждениям, которые связаны с телом. В Бхагавад-гите 2.14 Шри Кришна говорит: Okay, I got cut off for a minute, too.
O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. О сын Кунти, приходящие радости и страдания сменяют друг друга, подобно тому, как на смену зиме приходит лето. Их источником, а потомок Бхараты, является ощущение, возникшее в органах чувств. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. As far as Ṛṣabhadeva is concerned, it has already been explained. Idam shariram mama durvi bhavyam. He did not at all possess Okay, I'm getting cut off too much now. As far as Ṛṣabhadeva is concerned, it has already been explained. Idam shariram mama durvi bhavyam. He did not at all possess a material body. Therefore, he was tolerant of all the trouble offered him by the bad elements in society. Consequently, he could tolerate others throwing stool and dust upon him and beating him. His body was transcendental and consequently did not at all suffer pain. He was always situated in his spiritual bliss. As stated in Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutanam Ridesh Arjuna Tishtati Brahmayan Sarvabhutanam Yantra Rudrani Mayaya. Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities, who are seated as on a machine made of the material energy. Что же касается Ṛṣabhadevы, то он, как сам объясняет, его тело было нематериальным. Вот почему он спокойно переносил все злобные выходки негодяев. Его нисколько не беспокоило, что когда они швыряли в него грязь, испражнения и даже били его. У Ṛṣabhadevы было трансцендентное тело, которое вообще не испытывало боли, поэтому он всегда оставался погруженным в духовное блаженство. В Бхагавад-гите 18:61 сказано. As the Lord is situated in everyone's heart, he is in the heart of hogs and dogs also. If hogs and dogs in their material bodies live in filthy places, one should not think that the Supreme Personality of Godhead in his Paramatma feature also lives in a filthy place, although Lord Ṛṣabhadeva was maltreated by the bad elements of the world.
Верховный Господь находится в сердце каждого у Арджуна, направляет скитания всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. Господь находится в сердце каждого, даже в сердце свиньи и собаки. Но хотя свиньи и собаки живут в грязи, это вовсе не значит, что Бог Верховная Личность, пребывающий у них в сердце, как Параматма, тоже живет в грязи. Подонки глумились над Господом Ṛṣabhadevой, но он оставался безмятежным. Okay, I'm getting cut off a lot, so I don't know. He was situated in his own glory. He was never saddened due to being insulted by the, in many ways described above. Он был окружен ореолом своей славы. Все эти оскорбления его ничуть не задевали. Next verse. Ati sukumara kara charano ras dala vipula bab amsa gala vadan ad yava yava vinyasa prakriti sundara swabhava hasa sumukho nava nalina dalayamana shishira ara arar u nanayata nayana ruchira sadrisha subhaga kapola karnaka kantanaso viguda smita vadana mahotsave na pura vanitanam manasi kusuma sarasananam upadahana parag avalam bhamana kutila jati akapisha kesha buri baro avaduta malina nija sharirena graha grihita ibadrishyata. Lord Ṛṣabhadeva's hands and feet, his chest, his very long arms, his shoulders and face, and every part of his body were very delicate and symmetrically performed. His mouth was beautifully decorated with his natural smile, and he appeared all the more lovely with his reddish eyes spread wide like petals of a fully grown lotus, covered with dew in the early morning. The irises of his eyes were so pleasing that they removed all the troubles of anyone who saw him. His forehead, ears, neck, nose, and all his other features were very beautiful. His gentle smile always made his face beautiful, so much so that even attracted the hearts of married women. It was as though they had been pierced by the arrows of Cupid. About his head was an abundance of curly, matted brown hair. His hair was disheveled because his body was dirty and not taken care of. He appeared as if he were haunted by a ghost. Лицо Господа Ṛṣabhadevы, его длинные руки, грудь, ладони, ступни, плечи и все остальные части тела отличались гармонией и изяществом. Уста его украшала непринужденная улыбка, а широко раскрытые красноватые
Глаза напоминали блестящие от росы лепестки только что распустившегося лотоса и придавали лицо Господа особое очарование. Любой, кому доводилось увидеть зрачки его глаз, испытывал такую радость, что тотчас избавлялся от всех тревог. Все черты Господа Ṛṣabhadeva, его лоб, нос, шея, уши поражали своей красотой. Даже замужние женщины, плененные его обаятельной улыбкой, не могли оторвать взгляд от его лица, как будто их сердце пронзали стрелы Купидона. Вьющиеся темные волосы не спадали с его головы густыми космами. Они были спутанными, неухоженными, потому что Ṛṣabhadeva совсем не заботился о своей внешности. Тело его было покрыто грязью, и оказалось, что в него вселилось привидение. Although Ṛṣabhadeva's body was very much neglected, his transcendental features were so attractive that even married women were attracted. His beauty and dirtiness combined to make his beautiful body appear as though he were haunted by a ghost. Хотя Господь Ṛṣabhadeva совсем не следил за своей внешностью, его трансцендентные черты привлекали даже замужних женщин. Это сочетание красоты и неухоженности создавало впечатление, будто Ṛṣabhadeva одержим злыми духами. Yadhi Baba hi Bhagavan Lokam Imam Yogas Yada Pratipam Ivat Chakshanas Tat Pratikriya Karma Vivatsitam Iti Vratam Aja Garam Astita Shayana Evasnati Pibati Kadayat Avamet Hati Adati Sma Shestamana Ucharita Ari Do Deshaha. When Lord Ṛṣabhadeva saw that the general public was very much antagonistic to his execution of mystic yoga, he accepted the behavior of a python in order to counteract their opposition. Thus he stayed in one place and lay down. While lying down, he ate and drank, and he passed stool and urine and rolled in it. Indeed, he smeared his whole body with his own stool and urine so that opposing elements might not come to disturb him. Увидев, что его практика мистической йоги вызывает у людей лишь неприятие и злобу, Господь Ṛṣabhadeva решил избежать столкновений с ними и избрал образ жизни питона. Он перестал путешествовать и все время лежал на одном месте. Лежа он ел, пил, отправлял естественные нужды, а потом, скатаясь в своих испражнениях и моче, обмазывал ими все тело, чтобы никакие злопыхатели не подходили близко и не тревожили его. According to one's destiny, one enjoys allotted happiness and distress, even though one keeps himself in one place. This is the injunction of the Shastras. When one is spiritually situated, he may stay in one place, and all his necessities will be supplied by the arrangement of the Supreme Controller. Unless one is a preacher, there is no need to travel all over the world. A person can stay in one place and execute devotional service suitably according to the time and circumstances. When Ṛṣabhadeva saw that he was simply being disturbed by traveling throughout the world, he decided to lie down in one place like a python. Thus he ate, drank, and passed stool and urine, and smeared his body with them so that people would not disturb him.
Радости и беды, уготованные человеку судьбой, приходят к нему, даже если он всегда остается на одном месте. Так утверждают шастры. Бхагаватам 11.9.29. Поэтому тот, кто посвятил себя духовной практике, может оставаться на одном месте и ни о чем не беспокоиться. Верховный Господь сам позаботится о том, чтобы вот такой человек был обеспечен всем необходимым. Если человек не проповедует, ему незачем путешествовать. Он может поселиться в каком-нибудь месте, учитывая время и обстоятельства, заниматься тем или иным видом преданного служения. Когда Ṛṣabhadeva увидел, что, странствуя по миру, он все время подвергается нападкам и оскорблениям, то решил оставаться на одном месте и жить, подобно питону. Лежа на земле, он ел, пил, отправлял естественные нужды и обмазывал себя своими испражнениями и мочой, чтобы никто не приближался к нему и не мешал заниматься йогой. Tasya ha ya purisha sab surabi sugandhya vayu kamdesham dasa yojanam samantat sudabim chakara. Because Lord Ṛṣabhadeva remained in that condition, the public did not disturb him. But no bad aroma emanated from his stool and urine. Quite the contrary, his stool and urine were aromatic, that they filled the 80 miles of the countryside with pleasant fragrance. Когда Господь Ṛṣabhadeva стал вести себя таким образом, люди оставили его в покое. Однако от его испражнений мочи не исходило зловоние. Напротив, они источали изумительное благоухание, разносившееся на 10 йоджан вокруг. From this, we can certainly assume that Lord Ṛṣabhadeva was transcendently blissful. His stool and urine were so completely different from material stool and urine that they were aromatic, even in the material world. Cow dung is accepted as purified and antiseptic. A person can keep stacks of cow dung in one place and it will not create a bad odor to disturb anyone. We can take it for granted that in the spiritual world, stool and urine are also pleasantly scented. However, the entire atmosphere became very, can you make a mango milkshake? Outside have this. That mango. Yeah, that's fine. So we'll make it Just the other fruit I don't need. this. Okay, thank you. The entire atmosphere became very pleasant due to Ṛṣabhadeva's stool and urine. So that proves he's God. No one else can do that. Из этого описания можно с уверенностью сделать вывод, что тело Господа Ṛṣabhadeva было полностью духовным. Оно состояло из трансцендентного блаженства. Его испражнения и моча не имели ничего общего с материальными экскрементами. Здесь говорится, что они источали благоухание. Даже в материальном мире испражнения могут быть чистыми. Коровий навоз, например, абсолютно чист. Более того, он обладает антисептическими свойствами. Его можно хранить в больших количествах, и от него не будет исходить дурного запаха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в духовном мире испражнения и моча пахнут очень приятно. Пример тому испражнение и моча Господа Ṛṣabhadeva, наполнявшие вокруг все дивным ароматом. Evam go mriga kaka chayaya prajams tistan asina shayana. Kaka mriga go charita pibati kadat yavahe mehati sma. In this way, Lord Ṛṣabhadeva followed the behavior of cows, deer, and crows. Sometimes he moved or walked, and sometimes he sat down in one place. Sometimes he lay down, behaving exactly like cows, deer, and crows. In that way, he ate, drank, passed stool and urine, and cheated the people in this way.
Господь Ṛṣabhadeva подражал повадкам зверей и птиц. Иногда он двигался, ходил, а иногда сидел или лежал на одном месте. В точности, как ворона, олень или корова. Как он ел, так он пил, отправлял естественные нужды, и его действия сбивали людей с толку. Being the Supreme Personality of Godhead, Lord Ṛṣabhadeva possessed a transcendental spiritual body. Since the general public could not appreciate his behavior and mystic yoga practice, they began to disturb him. To cheat them, he behaved like crows, cows, and deer. Господь Ṛṣabhadeva, воплощение Бога, Верховной Личности, и тело его было трансцендентным, духовным, однако невежественные люди враждебно реагировали на его поведение и мешали ему заниматься мистической йогой. Тогда он, чтобы сбить их с толку, стал подражать повадкам ворон, коров и оленей. Iti nana yoga charya charano Bhagavan Kaivalya Patir Ṛṣabho Virata Parama Mahanan Danub Ava Atmani Sarvesham Bhutanam Atma Bhute Bhagavate Vasudevatmano Avyavadanana Ta Rodara Bhaven Asiddha Samastarta Paripurno Yogaisvaryani Vahayasa Mano Javantaradana Rakaya Pravesha Dura Grahanadi Ni Yadrichayo Pagatani Nanjasa Nipa Ridayena Yananda. Yeah. O King Pariksit, just to show all the yogis the mystic process, Lord Ṛṣabhadeva, the plenary expansion of Lord Krishna, performed wonderful activities. Actually, he was the master of liberation and was fully absorbed in transcendental bliss, which increased 1,000-fold. Lord Krishna Vasudeva, the son of Vasudeva, was the original source of Lord Ṛṣabhadeva. There is no difference in their constitution, and consequently, Lord Ṛṣabhadeva awakened the loving symptoms of crying, laughing, and shivering. He was always absorbed in transcendental love. Due to his all mystic powers automatically approached him, such as the ability to travel in outer space at the speed of the mind, to appear and disappear, to enter the bodies of others, and to see things far, far away. Although he could do all this, did not exercise these powers. О царь Парикшит, чтобы указать всем мистикам путь истинной йоги, Господь Ṛṣabhadeva, всемогущее воплощение Господа Кришны, совершал удивительные деяния. Будучи владыкой освобождения, он всегда оставался погруженным в трансцендентное блаженство, которое с каждым мгновением тысячекратно возрастало. Господь Кришна Васудева, сын Васудевы, является источником Господа Ṛṣabhadevы. По природе своей они не отличны друг от друга. Господь Ṛṣabhadeva проявлял все признаки любви к Кришне, такие как плач, смех и дрожь. Благодаря тому, что он всегда был охвачен трансцендентной любовью к нему, сами собой пришли все мистические способности, в том числе способность путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли, способность проявляться и исчезать, ходить в тела других, видеть то, что находится на очень большом расстоянии и так далее. Хотя Господь Ṛṣabhadeva обладал всеми этими способностями, он не пользовался ими. In Chaitanya Charitamrita, Madhya 19, 149, it is said, Krishna Bhakta Niskama Ataeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakala Ashanta. The word Shanta means completely peaceful.
Unless all one's desires are fulfilled, one cannot be peaceful. Everyone is trying to fulfill his aspirations and desires, be they material or spiritual. Those in the material world are ashanta, without peace, because they have so many desires to fulfill. The pure devotees, however, is without desire. Anya bilashita shunya. A pure devotee is completely free from all kinds of material desire. Karmis, on the other hand, are simply full of desires because they try to enjoy sense gratification. They are not peaceful in this life, nor the next, during the past, present, or future. Similarly, Gyanis are always aspiring after liberation and trying to become one with the Supreme. Yogis are aspiring after many siddhis, powers, anima, lagima, prapti, etc. Thank you very much. However, the devotee is not at all interested in these things because he is fully dependent on the mercy of Krishna. Krishna is Yogeshvara, the possessor of all mystic powers, siddhis, and he is Atmarama, self-satisfied. В Читаре Чаритамрите Мадья Лила 19.149 говорится: слово «шанта» означает «исполненный покоя». Пока у человека есть хоть одно желание, ему не обрести покоя. Каждый стремится осуществить свои желания, будь то материальные или духовные. Обитатели материального мира лишены покоя, ашанта, так как у них очень много желаний. Но у чистого преданного нет желаний. Они абилашита шунья. Чистый преданный Господа полностью свободен от материальных желаний. Карми, в отличие от преданных, ищут чувственных удовольствий, поэтому их разбирают на части бесчисленные желания. Таким людям не видать покоя ни в настоящем, ни в будущем, ни в этой жизни, ни в следующей. Есть желания у гьяни, они стремятся к освобождению, которые видят слияние с абсолютом. А йоги хотят приобрести различные ситхи или мистические совершенства, аниму, лагиму, практи и так далее. Но преданного такого рода способности нисколько не привлекают. Он во всем полагается на милость Кришны. Кришну называют Йогешварой, повелителем всех мистических способностей, а также Атмарамой, ибо он находит полное удовлетворение в самом себе. The yogi siddhis are described in this verse. One can fly in outer space without the aid of a machine, and he can travel at the speed of mind. This means that as soon as a yogi desires to go somewhere within the universe, or even beyond the universe, he can do so immediately. One cannot estimate the speed of the mind, for within a second, the mind can go many millions of miles. Sometimes yogis enter the bodies of other people and act as they desire when their bodies are not working properly. When the body becomes old, the perfect yogi can find a young, able body. Giving up his old body, the yogi can enter the young body and act as he pleases. Being a plenary expansion of Lord Vasudeva, Lord Ṛṣabhadeva possessed all these mystic powers, but he was satisfied with his devotional service, his devotional love of Krishna, which was evinced by the ecstatic symptoms such as crying, laughing, and shivering. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 5th chapter, 5th canto, Bhagavatam, Lord Ṛṣabhadeva's teachings to his sons. В этом стихе упоминаются йога-ситхи. Есть йоги, которые могут перемещаться в космическом пространстве без помощи летательных аппаратов. Причем скорость их передвижения равна скорости мысли. Это значит, что такой йог способен мгновенно перенестись в любое место во Вселенной или даже за ее пределами. Скорость мысли столь велика, что мы не в силах даже представить. За считанные секунды ум может преодолеть миллионы километров. Некоторые йоги, чье тело по той или иной причине утратило способность нормально функционировать, входят в тела других людей и распоряжаются ими по своему усмотрению.
Когда тело совершенного йога состарится, он может покинуть его и, войдя в тело молодого, здорового человека, жить в свое удовольствие. Будучи воплощением Господа Васудевы, Господь Ṛṣabhadeva обладал всеми этими способностями, но он не пользовался ими, ибо черпал полное удовлетворение своей безраздельной любви к Кришне, которая внешне проявлялась в таких признаках экстаза, как плач, смех и дрожь. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 5 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Ṛṣabhadeva дает наставление своим сыновьям». Okay, so that's the end of the chapter. It's a very interesting chapter and full of instructions. If we can just pick up on a couple of them, we're doing really well. If we strictly follow Prabhupada's program for our daily life, it's all coming right from this chapter, actually. Мы закончили 5 главу, где Ṛṣabhadeva дает наставления своим сыновьям. Эти наставления нам надо очень серьезно изучить, потому что это наставления, которые дал нам Прабхупада. Если мы их будем все исполнять, то у нас все будет хорошо. Okay, any comment or question? Any news about the Есть, situation, the Holy Land there? есть вопросы, есть какие-то комментарии, есть какие-то новости о ситуации на Святой Земле. What is this? How's it going? Are missiles still flying, or? Are the Hamas missiles still coming to Israel, or? Yes, it's coming, yes. Every day. And Israel is demolishing Gaza, right? Yeah, it's the same situation. Nothing changed for now. Yeah. It's amazing. Yeah. So Krishna is trying to show us there's no hope but to surrender to him. Кришна пытается нам дать понять, что у нас нет другой надежды, только ему предаться. Okay. Thank you all very much. Thank you, Guru. Maharaj. Спасибо. Tamahar, you put up one of your old pictures, huh? Look very handsome. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Rama. Hare Hare Rama, Rama. Hare Rama Rama, Rama. Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. Bye bye.